Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада вас приветствовать в пресс-центре «Риац». Сегодня у нас в гостях участник международного форума «Диалог» на Волге, американский общественник Даглас Эндрю Литтлтон. Итак, у нас много, я знаю, вопросов от представителей СМИ. Давайте тогда начнем. Итак, давайте у нас, да. Первый вопрос. Здравствуйте, Элизабет Риац. Скажите, пожалуйста, вы впервые в России приехали к нам на фоне такой непростой внешнеполитической ситуации. Скажите, пожалуйста, как вы вообще на это решились и были ли у вас какие-то предостережения от ваших друзей и близких по поводу посещения нашей страны? Спасибо. Yes, the reason I came to Russia was primarily for my wife and to participate in the International Economic Forum in St. Petersburg. And there was no warning. I gave my family no warning because basically I have a very small family, and it's not necessary for me to go ahead and explain to them any situation with me and my wife. As far as I'm concerned, I don't have a problem coming to Russia. It's my freedom to do so, as I believe, and this is my third time to Russia. I was in St. Petersburg twice, and this is my third visit to Russia, and I'm so happy that I was able to come to Stalingrad. It's very, very interesting. Ради своей жены и для того, чтобы поучаствовать в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Для своей семьи я не делал никаких особых предупреждений, так как считаю, что не обязан был этого делать. И моя семья достаточно небольшая, в основном это я и моя жена. И поэтому для меня никаких не было проблем, никаких пожеланий и предупреждений от никого я не получал. На самом деле это мой третий раз уже в России. Первые два раза я приезжал в Санкт-Петербург тоже. И для меня всегда было очень интересно находиться в этой стране, и для меня отрадно присутствовать в городе Героя Волгограде, Сталинграде. Здравствуйте. Какое впечатление у вас сложилось от посещения нашего города и акции «Свеча памяти», в которой вы смогли поучаствовать? My impression of the city so far is it's very, very beautiful, very friendly, and very hospitable, clean, and I've enjoyed it very, very much. And the event last night, in the memory of the motherland, I was just unbelievable. My heart was dripping. I could not believe everything that I saw and heard last night. And I was very, very impressed, and I loved the poet on the birds as the soldiers had died, and they survived. And my wife explained that to me, and I was just so impressed. And I know what a price Stalingrad paid during World War II. I just, war is hell. I can't imagine how bad it was here, and I know it was extremely bad. And all I can say is God bless Stalingrad, God bless the Soviet Red Army for stopping the Nazis from advancing, and it really, really saved all of Russia, of course, the Soviet Union, and all of Europe.
And for that, I am ever grateful as well. Да, мне очень понравилось в Волгограде. Город очень чистый, очень гостеприимный и очень красивый. На самом деле в акции, в которой я принимал участие вчера, я был очень впечатлен и даже не мог поверить своим глазам, что настолько одухотворенно это было. Особенно мне понравилась поэма «Журавли». И также я осознал, насколько же высокую цену заплатил Сталинград и его жители во время Великой Отечественной войны. Война — это всегда ад, это боль. И Господь благослови Сталинград, Советскую Красную Армию за то, что они смогли и помогли остановить фашизм здесь, спасли Россию и также спасли Европу. Спасибо. У нас еще один вопрос. Если говорить про экономические санкции, скажите, по вашему мнению, насколько они отразились на российской экономике, собственно, вообще на общественной стабильности и почему? Regarding the sanctions that the West has placed on Russia, it hurt Russia in the beginning for a very short period of time until Russia got on its feet and was able to start producing its own supplies, spare parts, and vehicles, airplanes. Overall, what is happening is it's making Russia stronger. Mr. Putin is in the process of bringing industry to make Russia stronger, just like America with Donald Trump was making America stronger. And in my opinion, what's going to happen is like President Putin has said, it's going to backfire on the West, and it is backfiring on the West because it's making Russia stronger, and Russia's future will be much brighter as a result of the stupid actions from the West. Да, относительно экономических санкций, которые западные страны ввели относительно Российской Федерации, в краткосрочной перспективе, конечно, они причинили некоторый вред Российской Федерации, но в долгосрочной перспективе мы уже видим, что Россия смогла начать производство своих собственных промышленных товаров. И, как уже говорил Владимир Путин, данная политика обязательно скажется негативно на самих западных странах, в том числе из-за того, что также приносит негативные экономические последствия для них. Господин Путин, так же как и господин Трамп, всегда фокусировались на производстве именно товаров местного производства, делая и Россию, и Америку, соответственно, сильнее. Данная политика, которая сейчас совершается странами Запада, она в конечном итоге сделает Россию сильнее, но западным странам принесет только убытки. А если бы вы были президентом, какие меры бы вы предприняли для восстановления и укрепления взаимоотношений между нашими странами? И по каким направлениям вы считаете возможно наладить в перспективе сотрудничества? That's a very hard question for a U.S. citizen. But if I were president of the United States, the first thing I would do somehow is the same thing that President Trump is going to do if he is reelected. And that is, he has a way, I know that President Trump has a way of stopping this war between Russia
in Ukraine. It's not benefiting anyone. There's no benefit to anyone for this war, in my judgment. As far as what would the relations be like, it would be economic first and foremost. Establishing the diplomatic relations is obviously a part of the exchange between Russia and America. But we would have to open the doors, just like President Putin has opened his doors to any country or economic situation around the world. No door is closed from an economic point of view. And if I were president, the doors would be open and there would not be any closure of any kind or negativity of any kind. The business is business. Politics is politics. And that's part of the problem now across the world going on. And not enough helps. So that's what I would do, is I would open our doors again to Russia and let competition and friendship be the major role in reestablishing relations with Russia. Да, на самом деле достаточно сложный вопрос для американского гражданина. Что ж, если бы я был президентом, то, наверное, я каким-то бы образом сделал то, что на самом деле собирается сделать господин Трамп, когда и если он будет переизбран как президент Америки, это остановить войну. Потому что сейчас данная ситуация в мире никому не приносит никакого достатка, приносит только боль. Поэтому сейчас основной фокус это на том, чтобы прекратить кровопролитие. Также основные отрасли, на которых я бы сфокусировался в данной ситуации, мы должны также поступать, как, опять же таки, завещал господин Путин, мы должны быть готовы к тому, чтобы открытым к другим, к любым странам, и не вводить никаких определенных рестрикций для экономической кооперации. То есть мы должны устранять барьеры между нашими странами в экономической сфере. И также особенно важно, я хотел подчеркнуть, что нужно разделять политику и бизнес. И я лично считаю, что сейчас во всем мире слишком много говорят о политике и упускают именно экономические вопросы. Соответственно, да, я считаю, что необходимо соблюдать открытость и также разделять политику и бизнес. Спасибо. Ну, пока мы заговорили про президентство, давайте мы вспомним, что вы все-таки сторонник 45-го президента США Трампа. Как вы оцените то, что происходит сейчас вокруг него, и как вы оцениваете его шансы на продолжение политической карьеры? I follow the news about President Trump and President Biden quite a bit. And my view is that if the Democrats do not steal the election again, they stole the election in 2020. There is no doubt in anyone's reasonable mind that that election was stolen. He got 74 million votes. 11 million more votes than in 2016, and the Democrats stole it. In my judgment, President Trump will get 83 million votes, a minimum of 83 million votes. All of these indictments against President Trump is nothing more than the continuation of witch hunts. It was Russia, 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 and it was all proved. It's been proven that that was a hoax. It was fake news. It was created by the Democrats on the left who hate
President Trump. They are scared to death of President Trump, especially now. He knows where all the bodies are buried. He knows the good guys. He knows the bad guys in Washington, D.C. And when he gets into the White House, if he gets into the White House on January 20, 2025, he is going to clean house. There will not be a bad person left in Washington, D.C. And that is my fear, that they know that. The left knows it. And to be honest, my great fear is that they will kill him. They will assassinate him if he wins in November 5 of 2024. His political future is great if he is able to live beyond the election. There's no doubt in my mind. And if they do allow him to be in the White House, then it will be 4 great years for America, but for also Russian relations, okay, and the rest of the world as well. So I'm very hopeful. I know that he's going to win the election. There's no doubt in my mind, because people, the American people, are waking up. Finally, the media, which has been so corrupt for 7 years. It started when he came down the escalator in 2015 and announced his candidacy. But the media is covering for criminal Joe Biden and his criminal family. They're nothing but criminals. And everybody with a real brain understands that now, because slowly but surely, the truth is coming out. Thankfully, finally, through all these investigations by the Republican Congress and to some extent Fox News, the truth is slowly coming out. And there's no doubt in my mind, absolutely none, that he's going to win the election. The question is, what's going to happen after that? Да, я всегда очень близко слежу за новостями про президента Трампа и президента Байдена, и хочу сказать так, что я оцениваю то, что если демократы в Америке не украдут выборы, как они это уже сделали в предыдущий раз, потому что если мы говорим о том, что за президента Трампа в предыдущий раз проголосовало 74 миллиона американцев, что на 11 миллионов больше, опять же таки, предыдущих выборов, мое предположение и предсказание в том, что в 2024 году за будущего президента Трампа проголосует 83 миллиона простых американцев. Соответственно, люди левых взглядов в Америке и демократы в частности это прекрасно понимают, и они очень боятся то, что Трамп выиграет выборы. И, соответственно, все обвинения против него и все вызовы в суд, и все обвинения против него, что он является агентом России, и то, что Россия помогла ему выиграть выборы, это все элементы охоты на ведьм против него, из-за того, что они так боятся его прихода к власти. Поэтому я уверен, что Дональд Трамп знает и понял, кто является хорошим человеком, кто плохим, и при его приходе к власти в январе 2025 года, когда он будет в Белом доме, он вычистит весь политический слой, наносной и коррупционный, который был в Америке. И из-за этого я очень боюсь, что демократы на самом деле не дадут ему выиграть, и его просто-напросто убьют. Поэтому в общих чертах я оцениваю то, что когда президент Трамп выиграет, это будет отличные 4 года для Америки, также для восстановления отношений между Россией и Америкой, и то, что он покажет всем, насколько преступными является господин Джо Байден и его семья, потому что подтверждается происходящими расследованиями конгрессменов республиканской партии и
в частности, достаточно тоже каналом Fox News. Подводя итоги, я оцениваю его будущую политическую карьеру как очень перспективную, но основной вопрос в том, что будет происходить после того, как он выиграет выборы. Здравствуйте, Екатерина, Облвести. Подскажите, какое в Америке отношение к проведению СВО, какое ваше личное мнение? И было ли начало проведения спецоперации необходимостью? И как вы считаете, что нужно сделать для того, чтобы наступил мир? Спасибо. I can only speak primarily for myself regarding the special military operation. I have some friends who have talked about it, and they're against it, to be honest, because they don't like war. They don't like any kind of situation, especially what happened to us after Vietnam. But in my opinion, President Putin did what he had to do after, it's my understanding, the Maidan or the Minsk agreement of 2014. And I have read situations whereby the West said they might have signed that piece of paper, that agreement, whereby both sides agreed for the Donetsk region, okay, that the Russians would be left alone. They could teach the Russians in school. They could keep their Russian traditions. But the West, as I understand it, said almost immediately that they signed the document, but they never intended to honor it. And for me, that's insane. What good is diplomacy if it doesn't mean anything? So I don't have a problem with what he did, with what President Putin did. I hope that it is resolved more quickly, as soon as possible, but it probably will not be until President Trump gets in office. And I don't know how he plans to do it, but based on everything that President Trump promised to America, he kept 98% of his promises. No president in American history has made promises during a campaign and kept them after he became president in the White House. So I wish there was an easier solution than waiting until January of 2025, waiting on Mr. Trump. But I don't see anything because Zelensky is being pushed, in my judgment, by criminal Joe Biden. He's pushing him. Biden is a warmonger, just like Schmidt in Germany and Macron in France and the new president of the United Kingdom. These people, all they want to do is create war. And one thing that Trump has promised, he didn't get us into any new wars during his 4 years, and he promises to solve the Ukraine-Russia problem within 24 hours after he's elected. He doesn't even have to get in the White House, and he said he will solve the problem. So all I can say is God bless President Trump, and I pray that he wins so that he can resolve this Russian-Ukraine situation quickly. Thank you. Коллеги, ваши вопросы, пожалуйста. Да, можно... Простите, пожалуйста, я уже просто... Да, я могу, конечно, отвечать в основном только за себя. Я обсуждал, на самом деле, проведение специальной военной операции с некоторыми своими друзьями в Америке. И
признаться честно, конечно, они были против, но в основном они против этой ситуации из-за того, что они не приемлют войну так каковую. Потому что особенно в Америке тема войны очень болезненна, учитывая нашу историю про Вьетнам. Всегда это воспринималось очень тяжело, и, конечно, они хотят, чтобы это все как можно быстрее прекратилось. В моем же понимании у президента Российской Федерации Владимира Путина в основном не было другого выбора, чем как начать проведение специальной военной операции. В моем понимании это случилось уже из-за событий на Майдане в Украине 2014 года и также после подписания Минских соглашений. Из-за того, что со стороны Запада на бумаге они согласились, что в Донецком регионе будут предоставлены все права русскому населению, и то, что не будут вмешиваться украинские власти в политику относительно языка, позволит им сохранить свои традиции. Но на самом деле западные страны никогда не собирались следовать договору, который был подписан. Из-за этого, соответственно, я понимаю, почему так случилось. Мне не нравится сама ситуация, естественно, но я понимаю, почему Владимир Путин начал специальную военную операцию. По поводу того, как это все завершится, я бы хотел, конечно, чтобы это все завершилось быстро, но, скорее всего, нам придется ожидать выборов господина Трампа, соответственно, до января 2025 года, потому что на самом деле мне немножко непонятно, как он это сделает, но господин Трамп исполнил 98% своих обещаний в предвыборных, это больше, чем все предыдущие американские президенты, которые были в офисе. И из-за этого он обещал, что закончит этот конфликт при избрании своем за 24 часа. А сейчас преступный режим под главой Джо Байдена, и также руководители европейских стран, такие как Макрон и Шольц, являются поджигателями войны, которые подталкивают президента Украины Зеленского к продолжению данного конфликта. И резюмируя, я бы хотел сказать, что Господь благослови президента Трампа, и я молюсь, чтобы при его избрании это все как можно скорее завершилось. У нас есть еще один вопрос. Была затронута тема войны во Вьетнаме. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что вы вообще думаете о войне во Вьетнаме и нужна ли она была? Well, again, Vietnam was a political situation. There was a lot of propaganda that from our government that said America needed to go into Vietnam to stop the communists from overtaking Southeast Asia. That's how the war was sold from President Johnson. It is my understanding through my reading over the many years since that President Kennedy was going to extricate America from that war. And that is one reason why he was assassinated on November 22, 1963. I didn't know that for sure. I believe it to be true. And it was a terrible situation. And that war was run by President Johnson out of the White House. It was another criminal enterprise by a president who only wanted to make war because of the military-industrial complex that President Eisenhower warned America about in the 1950s. My brother was killed in Vietnam in July of 1970. He got there in March.
He turned 21 in June. He was dead in July. My mother cried and cried and cried. All mothers of wounded and dead soldiers cry and cry. It's not worth the effort. And thank God, related to Stalingrad, I am so sorry for all the mothers of the soldiers who died in Stalingrad and all the millions of Red soldiers who died fighting the Nazis. But thank God that they stood and fought. As far as Vietnam goes, in relationship to the Ukraine situation, Biden, I believe he understands that he doesn't want to get American soldiers directly involved in the Ukraine situation against Russia. He knows that there are many, many people like me who remember how bad Vietnam was and that it was not worth it. The same thing with Afghanistan. President Trump had a plan to withdraw from Afghanistan in an honorable way, if there is such a way. But Biden, within the first month of his administration, he blew up that deal and made a mess. He made a mess of what happened there. And it's just my wish that, again, President Trump is reelected and that he can solve this situation in Ukraine. I come back to that now because it's active. It's an active situation. But thank you for your question. Да, насколько позволяет мое понимание и все прочтенные материалы, которые я смог прочитать. Вьетнам, опять же таки, это была во многом политическая ситуация, и американская пропаганда продала это для американского народа таким способом, что мы не должны были позволить коммунистам распространить свое влияние в Юго-Восточной Азии. И, насколько я понимаю, президент Кеннеди собирался вывести Америку из этого конфликта, и, возможно, это была одной из причин, почему он был убит в той ситуации. Соответственно, после него избранный президент Джонсон продолжил эту войну. Это еще один преступный показатель того, насколько данный президент был ведом именно военно-промышленным комплексом американским, о котором еще предупреждал президент Эйзенхауэр. На самом деле, мой брат погиб в Вьетнамской войне в июле 1970 года. Ему исполнилось 21 год в июне, а в июле он был уже мертв. Когда моя мать узнала об этом, она плакала и плакала и плакала. Поэтому вообще все матери мертвых и раненых солдат, они всегда плачут, и этого не должно никогда происходить. Также, опять же таки, относительно Сталинграда, мне очень жаль, и я сочувствую всем матерям, которые потеряли своих сыновей при обороне этого города, но также я испытываю огромную благодарность того, что они смогли остановить нацистскую армию здесь, под Сталинградом, и, соответственно, после этого спасти уже Советский Союз и Европу. Соответственно, возвращаясь к нынешней ситуации, сейчас президент Байден не хочет напрямую использовать американские войска на Украине, потому что он понимает, что многие люди в Америке, так же, как и я, будут резко против этого, потому что мы помним войну во Вьетнаме и насколько плохо для Америки это закончилось. Тот же пример можно использовать и про Афганистан, где президент Трамп пытался, по крайней мере, вывести войска с честью, если это вообще возможно было, но как только Байден стал президентом, он полностью провалил эту задачу, и через месяц Америка с позором вышла из Афганистана. Соответственно, возвращаясь к Украине, я лично считаю, так как это сейчас текущая ситуация,
Сейчас в любом случае мы видим то, что президент Трамп должен быть в любом случае избран, чтобы помочь остановить эту войну и остановить кровопролитие. Это все, что я хотел сказать также касательно Вьетнама, и огромное спасибо за вопрос. Ну вот мы сейчас сказали про Сталинград. Вот насколько простые американцы знают историю Великой Отечественной войны? Чей вклад в победу считают решающим? Как относятся к тому, что вот сегодня нацистские идеи пытаются возродиться? Regarding the contribution of the Red Army during World War II, I'm not sure that most Americans fully understand the contributions that the Soviet Army made in saving not only the Soviet Union, but more importantly for Western countries like Europe and America, that it's so important that what the Red Army was able to accomplish, it actually saved Western Europe and the rest of the free world. I didn't fully realize this myself until after I met my wife 20 years ago and started thinking about and listening to the stories and researching information myself. And I'm sure that no one really understood the significance of the Battle of Stalingrad, because it truly was the beginning of the end of the Nazis in World War II. There's no doubt about it that once Stalingrad was saved and the Red Army started marching west, that there was no stopping the Red Army from that point of view. My view on the Nazi situation right now in Ukraine is I don't understand how these people can resurrect Nazism and think that that is the solution to Ukraine's problems. It's beyond me. It just shows the propaganda from the Zelensky administration, the regime, as to how corrupt Zelensky is, in my judgment, because he's following what the Nazis have been promoting over the last several years. And to me, this situation must be stopped, and the only way to stop it is to crush it right now for President Putin to continue to stop the Nazi resurrection. That's the most important thing right now. And hopefully Mr. Trump again can solve it peacefully, and he can take steps also to stop the renazification of Western Ukraine and all of Ukraine, but mostly in the West. Thank you. Я не уверен, что большинство американцев на самом деле понимает, насколько важную роль играли советские войска и советская Россия при победе над нацизмом во Второй мировой войне. На самом деле, честно признаться, я и сам до конца этого не понимал, пока не встретил свою жену около 20 лет назад и не начал самостоятельно изучать этот вопрос и более углубленно читать. Поэтому я лично считаю, что обычные американские граждане даже не до конца осознают, насколько важную роль играла советская армия в освобождении не только Советского Союза, но также всего мира и Европы от нацизма.
И вообще не все понимают, насколько важным поворотным моментом была именно Сталинградская битва, так как после этого момента нацистская армия прекратила наступать, и это было началом конца. После этого планомерно немецкие войска были изгнаны с территории Советского Союза, и это было, так, как я уже сказал, поворотным моментом. Касательно ситуации с возрождением нацистских тенденций на Украине, лично я не понимаю, как эти люди могут возрождать нацизм и оправдывать его как способ решения всех проблем на Украине. Лично мое мнение, что администрация, режим Зеленского использует это в своих коррупционных и нечистоплотных целях. И мое мнение таково, что это должно остановиться в любом случае. И именно поэтому президент Путин действует сейчас, в том числе со специальной военной операцией, для того, чтобы остановить возрождение нацизма на территории Украины. И я считаю, что мы должны, особенно после избрания американского президента Трампа, он будет уделять внимание, в том числе, я надеюсь, в мирном решении данного вопроса, но восстановление нацистской идеологии в Западной Украине, во всей Украине, но в основном в Западной, должно быть остановлено. Спасибо. Уважаемые коллеги, еще вопросы? Самое частое слово, которое употребляют все американцы, и вы сегодня его 2 или 3 раза употребили, это слово «демократия». Под флагом установления демократии американские войска вторгаются в самые разные страны. Под флагом демократии они вторгались в Ирак, в Сирию, в Ливию, бомбили Югославию, заливали напалмом Вьетнам. После установления такой демократии, продвижения демократических ценностей, в этих городах все время были миллионы трупов, миллионы беженцев, разрушенная экономика, несчастные дети, женщины, старики. Скажите, что такое демократия в понятии американцев? Как вы это понимаете, как рядовой гражданин? Very tough question, because I've been brought up under many years of American so-called democracy. In essence, I believe that our founders created our republic. It is a republic, more than a democracy, in my judgment. And America's role over the last 50 years has been decided by politicians who have a very strange way of helping America. It's not been productive, although they sold it as being productive and helpful for the American people. But in fact, I come back to the fact that I believe, based on what I know, that they're warmongers. They're warmongers.
that is what made President Trump so unique and so positive for America, because he had his vision of the future for America was not what had happened in the past. So that's why I keep praying that President Trump will get back in the White House, because since Vietnam and through Afghanistan, it's not been a good situation. The politicians, Biden, Obama, Bill Clinton, they sold these armed conflicts as positive for America and the world, when in fact it was only negative. And in fact, when you look back, it's been a negative situation. Yugoslavia, Vietnam, Iraq, Syria, it's all been negative, but sold under the pretext of bringing democracy to these other country entities. I am so sorry that that is what has happened, but again, I have to look to the future and pray that President Trump gets back in the White House, and it's going to be so much better for everyone. Thank you. Ну что, еще вопросы есть? Да. Я просто сейчас еще один, просто пока до перевода хочу спросить у коллег, есть еще вопросы? Спасибо. Да, спасибо. Очень сложный, конечно, для меня вопрос, так как я вырос и был воспитан на идее американской демократии. И, насколько я это понимаю, наши основатели создавали именно республику. И понимание республики не было именно равно демократии. Особенно это отразилось в последние 50 лет, где американские лидеры всегда продавали агрессивные войны как нечто хорошее для мира и для Америки, что на самом деле было странно. И на этом фоне особенно президент Трамп смотрится как уникальный человек, который всегда стремился не доводить до войны. Эти же люди, про которых я говорил, такие как Байден, Обама, Клинтон, они все являются поджигателями войны. И они продавали этот конфликт американскому обществу, все конфликты, которые случались, как правильные вещи под лозунгом того, что установление в разных странах демократии, про тот же Ирак, ту же Ливию, ту же Сирию и Югославию. Конечно, мне лично очень жаль, что это все происходит, но я должен смотреть в будущее, и надеюсь, при избрании президента Трампа это все будет решено, и это прекратится. Спасибо. Ну и в заключение я бы хотела задать вопрос, почему вы решили принять участие в форуме «Диалоги на Волге», о чем ваш доклад, какая тематика? It was a great honor to be invited to the Economic Forum in St. Petersburg. And as I was informed that I was going to be a participant, the thing I asked myself, what is most important from an economic point of view for any country on this planet? From my perspective, manufacturing consumer goods is the most important thing for any economy, because production of consumer goods within that country helps create a middle class
that makes all of that country more prosperous as a society, to bring things, because people love things. Goods, cell phones, refrigerators, televisions, stools, things that they can use in their everyday life to make them more prosperous. That was the most important thing that I presented and believe for Russia and all economies of the world. If you can produce more of your own goods internally, you're going to create a bigger and better, more prosperous middle class. And my thought was what Henry Ford did. To me, he was the greatest innovator of the 20th century. In 1914, he increased the wages of his workers from $2.50 to $5 per day. It doubled the buying power of his workers, and it also sent a message to the rest of American industry that production using the assembly line is the way of the future to create more and more products for the people of America. That was my major theme, and that was the reason why. Thank you. Да, для меня большая честь была быть приглашенным на данный форум. И когда я думал о теме своей лекции, я задал себе вопрос, что в экономическом плане самое важное для любой страны. И я пришел к такому ответу, что это является именно производство товаров потребления внутри самой страны, потому что это позволяет создать именно как средний класс в данной стране, и в конечном итоге это позволяет поднять общий уровень богатства для всего общества в данной стране. Поэтому я считаю, что именно производство продукции народного потребления внутри самой страны является самой главной целью именно всей экономики. И особенно в данной ситуации я опирался на опыт Генри Форда, который был одним из величайших инноваторов американской истории. В качестве примера в 1914 году он поднял зарплату своим работам с $2.50 в час до $5. То есть в 2 раза были подняты зарплаты из-за того, что он внедрил конвейерное производство, что стало путеводной звездой для всей американской промышленности, и это показало то, что это путь в будущее, который позволит создавать больше товаров и, соответственно, увеличивать богатство американских граждан и Америки в целом. Поэтому я посчитал, что для себя это была очень важная тема для доклада. Спасибо. Мистер Литтлтон, мы вас благодарим за такие подробные, интересные ответы. Вы прекрасный собеседник. Желаю вам приятно провести время на Волгоградской земле. Приезжайте к нам еще. I would just like to conclude by saying what a pleasure it is, what an honor it is to be among everyone here throughout Russia, as well as Stalingrad, and later in Moscow, where we plan to go. It's been a complete mind-boggling experience for me. I was a numbers guy when I worked for Ford Motor Company. I was never, ever in any kind of situation like this. And I just hope that I have helped everyone here and across Russia understand a little bit more about my beliefs, and I believe a lot of American beliefs about the situations that we have discussed here and before. Thank you so much. Спасибо большое. God bless Russia.
Да, я очень благодарен за приглашение еще раз и хочу напоследок сказать, что для меня это было особенно важно и на самом деле поразительно, когда я приехал сюда, и также, когда мы дальше планируем посетить Москву. Для меня всегда, я был человек цифр, и для меня было очень важно и интересно взглянуть на данную ситуацию с другой стороны. И я надеюсь, что я помог поделиться своими мнениями и убеждениями, которые отражают не только мои убеждения, но также очень многих американцев, также про Россию. И я очень надеюсь, что это поможет в будущем для отношений между нашими странами. Поэтому огромное вам всем спасибо. Господь благословит Россию. Спасибо.